naddala ezo ezisiibwa bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja abawangalira ebunaayira. Bwe tuwunzikidde mukyala Wamala nga tulina bye tukonyeeko ku by'eddembe ly'obuntu na biki na biki n'okwekalakasa okusiga ekifaananyi kya Uganda nenge gye muyambyemu bannayuganda okulaba nga bavunuka okusomoozebwa okw'enjawulo naye bikyali bingi ebisomooza bannayuganda. Waliwo bannayuganda abafuluma wano eno nga balina obukugu obw'enjawulo, abadde musawo, abadde injiniya, abamu ne bafuluma wano eno nga talina bukugu buli awo bwankalakkalira naye n'agenda eri n'akola emirimu n'afuna essente. Mutaddewo makubo ki okulaba nga bannayuganda abagwa mu bika ebyo baba bagwa mu kiti ekyo baddamu ate ne bagasa eggwanga lyabwe ku mutendero oguyamba buli muntu yenna ssekinnoomu oba ng'ekitundu n'atakola ssente zino kulaba nti akolamu bibye bimugasanga muntu, kuzimba nnyumba etemyanga muntu, wabula naye n'abaako byakola nga bigenda kugasiza abamu abantu. Mutaddewo makubo kyagayinza okutuusa bannayuganda oba Uganda ku kintu ng'ekyo? Kye tugezaako okukola is to encourage to have investment groups. Waliwo actually an investment group that's coming up. We are working on it. It's going to be called Crane Investment, Ukraine Investments. Nga egenda kuba erimu abantu whereby they pull an amount of money and then the purpose will be to come and invest back in Uganda. Abantu nga beesonda mu ssente oba nga bakuŋŋaanya ssente n'ekigendererwa eky'okuzisiga wano. Ekigendererwa kyakujja kukola ki? Kuinvestinga Uganda and also invest eri gye tuli. So that is something kye mujja okubanga mulaba kigenda kubanga kijja mu myezi awo egijja. It's being worked on, yes. Era maybe tujja kukomawo era ano ku BBS tubawe details nga kifulumye. Naye nga ekyo tukikolako. Waliwo n'abantu abalala Abannayuganda abeekozeemu omulimu kati nga waliwo omwami bamuyita Peter Serwanga bakakola ka app nga whereby osobola okugenda n'okola trading nga bw'onookola stock trading ku Uganda Stock Exchange feeri naffe osobola okutradinga. So balina something called MetaShield gye beekozeemu nga bagamba abantu bajje bagule coins ezo. They are Bitcoin, so they are not Bitcoins, they are cryptocurrencies. So we get our fellow Ugandans together ne tuba nti no tugezaako bagamba beekolemu emirimu egisobola okukola ki? Okubayamba okufuna ebyenfuna. Naye ate we encourage them usually bajje bakole investments e Uganda. That's why tulina Trade and Investment Forum ku UNA Convention buli mwaka whereby to inviting Uganda Investment Authority, PFSU, or bitongole ebiri wano ebya Trade and Investment okujja okutubuulira what favorable investment opportunities eziri e Uganda naffe ne tuba nti no tuzikola ki? Tuzitappinga into. So that's how UNA kind of helps our Ugandans there to get the right information bajje ba investing back home. Waliwo bannayuganda abamu abagenda ebweru eyo ne babeererayo ddala nno nebbanga ate ne weesanga nga famire zaabwe obaolyawo zirina engeri y'obutakwatagana. Mwe nga balina networking enneneko abantu bano bafuna okusomoozebwa kati ngati nga wano mu Uganda tulina ekizibu ky'ettaka lyongedde okufuuka akataka. Omuntu yenna akola oba akolera wano mu Uganda oba akolera bweru wa ggwanga kyasooka okulowoozaako singa abeera akedde ku makya kulaga ntuyo ze wezitudde kugula ttaka. Abantu abo mubayambye mutya okulaba nga tebafiirwa? Tubayambye nti we engage ebitongole ebiri responsible. Kati nga twasabye appointment n'owa lands, Minister of Lands, actually tetunnabagifuna naye ngezo z'ensonga ze twagala okukola ki? Okuleeta to that table tumulage nti eri tulina obuzibu era eyo appointment nkyagirinda. Nina abantu abagenze bampeereza ebintu byabwe nga bikwasa amaziga kati nga omukyala yasembyeyo okumpeereza voice messages, in fact nazisharinze ne mwami Kiwanuka ng'agamba nti yagula ettaka through Arkwright. Unfortunately ettaka eryo lye yagula ate era Arkwright neddamu n'eriguza omuntu omulala kati bali mu makooti. Kati omuntu abeera eri tosobola kujja kuatendinga kooti zeeno ku dates ze baba bakuwadde. Bayinza okuwa katugambe kooti n'oba nti nolina okuatendinga court dates emirundi ena mu mwaka. How are you going to afford to come here to attend courts buli ssaawa?
So tubadde tusaba government etunule mu bintu ebitukwatako bateekewo at least desks ezitukolera nga ffe tulina diaspora desks wano naye twebuuza do they really sometimes work for us as diasporans? Nga bw'ogenda olaba office ezivunaanyizibwa ku kukolera abannayuganda abawangalidde ebweru kati ng'ekintu ekyettaka ekyo kyo kigenda kwetaaga all hands on deck okuba nti nno omuntu akola ki atuyamba bwe tuba nti tufunye omuntu ali in charge of lands mu diaspora desk I'm sure a lot of cases are coming to them eziva mu diaspora kubanga n'abantu baffe bennyini ba relatives but taking advantage of us kasita balaba nti nno okay ono tatera kudda wano asobola okugenda n'akyusa ekyapa n'akiteeka mugundi mu mannya ge era I am so happy nti nno mulina kati centralized system eya NIRA okuba nti omuntu bw'obeera n'endagamuntu ekuyamba okuba nti nno registeringira ebintu byo because unfortunately ebyapa ebikadde ebisinga ebitaaliko ndagamuntu byebigenze bikolaki bizanyibwamu naye ng'abantu baffe kituufu balina obuzibu obwo by'ettaka nga nammwe bwe mubirina wano ate ffe eri tuli bubi nti nno tetubeerawo wano kati waliwo n'ekizibu ekirala ku bigambo bino eby'ebiwandiiko Munnayuganda akedde ku makya atereezezza ebiwandiiko bye ebimubeeza mu Amerika myaka ebiri ku mwaka gumu ku myaka esatu ku myaka gyonna gy'abeera asobodde eyo mu Amerika ng'ateredde bulungi naye ng'ate taliiyo lubeerera ng'alina okukomawo ne wano mu ggwanga erya Uganda tulina gavumenti kyegenda mu maaso n'okubeera ng'eteekateeka nti bwe tunatuukira mu mwezi ogwokuna paasipooti zino enkadde zigenda kuba ziweddeko era zigenda kuba ziggibwamu tutandika okukozesa paasipooti zino empya ezaleetebwa eza digito twagala kumanya nga yuna wagambye nti wano ate mukolerawo nnyo bannayuganda abali awo ndaba kibinja ky'abantu bwe bali kubanga nina okusomozebwa waliwo eyantegeezaako nti bwe bagenda ate ku poto oba bagenda ku kibanja kya Uganda ekya online bwe bayinza okugira ebintu ebyo ku mutimbagano ate olina wootuuka nga tukyasobola kweyongerayo mubayambye mutya mu mbeera eyo ojja kubeera surprise amasimu genfuna nga omuntu agezaako okurenewinga passport oba applyingira passport ye oba yabula kati n'akukubira ndi wano naye kino kigaanye n'ogamba bannange system nange sinza agikola ate era sikolera government kubira embassy tukubidde embassy tekutte ate biki so ezo ensonga nazireese nembeera ne meeting wano in Ministry of Internal Affairs ate era babadde very receptive and very helpful ne bagamba nti bagenda kuba bakolagana ne embassies eri gye tuli embassies zijje mu communities bajja kuba bafuna portable kits nga kits ezo zibayamba okujja okuba nti tusobola okuregisteringira for national ID and also we can start our applications for renewal oba new passports nga tuli eri so ekyo kijja kuba kitukolera kubanga kati nze mbeera Chicago bwe ngamba nti ngenda DC banina okuteekamu akasente k'ennyonyi hotel we naasula nfiisi olunaku olw'okukola nga ngenze kola kintu kimu ku renewing a passport so if you really put the dollar amount to byoba oyiseemu okufuna obufunyi passport kiba tekitukolera ffe ng'abantu abali eri naye kye nayagadde ennyo nti Ministry of Internal Affairs is aware ate era bampadde ne assurance nti bagenda kufulumya obulango obwongera okutangaaza mu bantu obajjukiza nti bannaye passports zigenda kubeera phased out mu April so that as we get obulango obwo naffe mu UNA tubuweereza mu bantu abantu bagezeeko okurenewinga passports zaabwe kubanga era ffe kitukwatako eri ffe twafuluma wano muyinza okubanga anytime ogenda n'okola renewal naye kati ffe eri omuntu akozesa Ugandan passport ajja kiraba at the end tasobola na kulinnya nnyonyi and unfortunately abantu baffe obamanyi ebintu babikola last minute oba kisooka mugwako n'alyoka agamba eno passport yange egaanye so we try as much okuba nti tubasensitizinga ne tubabuulira nti balina okutereeza ebintu byabwe. Wano mu Uganda tulina abantu abamu batera okubeera abasaazisaazi bamanyi okugamba nti Uganda bwetyo
nga waliwo obuweereza babadde yeetaaga okufuna mu gavumenti n'atabufuna oba obuweereza bweyeetaaga okufuna ku muntu avunaanyizibwa okumuwa obuweereza obwo n'atabufuna n'amaliza nga nti Uganda bweti nzize mpulira amaloboozi agamu nga gogera embasi tetuyambye embasi tetuyambye embasi tetuyambye embasi tetuyambye gwe ng'omukulembeze kino wali okitunuuliddemu okulaba ebitebe bya Uganda butya oba ngeri ki gye bikolamu emirimu gyabyo gibigezezaako okulaba nga gibituukiriza oba bannayuganda abawangaalira mu mawanga ago basanze ate okusoomozebwa kunene nga ne embasi zennyini ziriyo nga bifaananyi. Kati nze ngenda kwogerera embasi ezaffe ez'omu America. Actually the embassies have been more active nze mu myaka gino gye mbadde una president. Kati nga for example during COVID jjukira ensi zaggalawo ne tuba n'abantu abaali stuck mu America nga si ba members ba UNA naye bantu baali bavudde Uganda bazze kukyala. Nembanga of course bwe baba bamanyi nti UNA president ye gundi gwe bakubira otuyambye otya okuba nti tuddayo e Uganda. Nakolagana ne embassies ne baba nti nno baafunanga repatriation flights ne babakomyawo. Ekyo ekintu bambi kyandaga nti the embassy cared okuba nti nno bacaringira abantu baffe abannayuganda. Bwe tubadde twetaaga services, ambassador waffe actually has been the most approachable ng'omukubira waliwo nze ebintu bye mbadde neetaaga nga ziri ssaawa 2 ez'ekiro n'okuba essimu ye n'agikwata n'agamba mukyala Wamala ekintu tujja kikolako enkya era oba oli awo nga bakubira nga bagamba nti ya ekintu kino bagambye nti tukikoleko era kiikino. As a leader nfunye abantu abafa komyawo emirambo gy'abantu. In order to repatriate bodies home, embassies are involved. Tosobola kuzza muntu nga tobayiseemu. Buli bwe tubakubira bambi ekintu ekyo bakyanguyira. So omuntu ayinza okuŋŋamba nti gwe ndowooza kubanga gwe president baddamu essimu yo naye ate bwe mba nkuba the main line. Era waliwo n'abaŋŋambaga nedda gwe ndowooza bajja kuwulira ne mbagamba kale get on the phone with me katugikube. Ne njikuba bwe baba tebagikutte ne mugamba tuddemu tugikube. Ogenda okulaba nga bagikwata nga tufuna ki kye babadde beetaaga. So embassies ezaffe mu Washington DC, mu New York, ezo I can vouch for them nti zo zikola. Of course I have had a couple of problems in Canada kubanga ntwala North America which includes Canada nga mostly baali boogera ku passports nti passports zaabwe zaali zitwala time okubeera renewed. Naye I remember I had a conversation ne some of their attaches there and I think ekyandaga muntu drive kino kye tubadde nakyo emyezi egiyise nakyo kyayamba nti they have been more proactive okuba nti no batereezaamu mu bibadde tebitambula. So North America ndowooza tubadde tuli ku mulamwa ng'abantu bakola. I cannot speak for Britain, I cannot speak for the Arab Emirates. Naye nga at least North America bambi babadde bakola. Okay. Ettundutundu lino lyonna lyotwala erya America. Mulimu bannayuganda abatera okufuna okusoomoozebwa n'agwa mu katego k'amateeka n'abeera omuzzi w'emisango. Singa aba akwatiddwa ng'ali ku mawanga eyo nga UNA misango gisobola okubeera nga weegiri naye nga gyetaagamu okuyambibwako nga gwe yaguzza kituufu naye ate munnange azaala ekibi akiwongerera omwana omubi tebattamutte. Bannayuganda abo bagudde mu butego bw'amateeka bagudde mu bulipo bw'amateeka mubayambye mutya mu mbeera eyo? Tulina abannayuganda kituufu abagudde mu butego obwo era bwe baba bareachinze out to us tubawa help gye baba beetaaga. Oluusi abantu bakubira bannange neetaaga ebbaluwa enjogerera ng'omuntu bw'oba omumanyira n'owandiika ebbaluwa eyo oba n'obuuza abantu nga for example ba religious leaders mu community mwabeera bw'oba tomumanyi n'obeebuuzaako omuntu ono yaani standing ye mu community eri ki n'oba nti nno olina okweyimirira omuntu oyo nga at least omanye ebimufaako. Of course tulina n'abalala kati nga waliwo omunnayuganda eyabula wano juzi ne kaakati era tannalabika. Ffe kye tusobola okukola nga UNA is to create awareness ne tuba nti nno tugamba abantu bannaye muyambe bwe muba mulabye omuntu gindi yabula era bwe muba mumulabye mube nti no mureportinga ku police. Unfortunately era police tubadde tugicontactinga naye nga bwe tumanyi police za America
they don't give you information kuba baba tebamanyi oli mulabe oba oli muntu wa muntu ono. So bakuwa as little information as possible ne bakola investigations zaabwe paka we bafuna that real story, then they will give you the information at the end nga bamaze okufuna ekituufu ekivaamu. Naye nga tubayamba mu ngeri gye bazze gye tuli mu buyambi bwe baba beetaaga. Tufunye abamu nga beetaaga to be bailed out ne tuyisa obulango bannange muyambe abantu gindi bafulume. Waliwo omukyala bamuyita mukyala Rosette Serwanga ayambye nnyo abantu ab'e Boston be basiba. In fact namugamba n'omugamba nti ku community development funds ze tufuna nga diaspora apply as the organization eya Kagayi eyamba abantu abo so that ofuna sente ezo ziyamba abantu abakola ki abavaayo mu makomera era n'akola application, so when the application goes through nga babawadde sente bajja kuba abayamba. Naye nga kituufu abantu gye bali babakwata. Yes, naye nga nze kyensinga okugamba abantu bwe tubeera n'enkuŋŋaana bwe tubeera n'enjigiriza forums bagamba bannange as Ugandans mwekuume, as Ugandans be good citizens kubanga toyagala kukwata. At least mutambulire mu mateeka nga bwe googera. Yes. Kakati waliwo ensonga waneeno ebweru eyo oba mu America watera okubeerayo expo ez'enjawulo. Watera okubeerayo emyoleso katugiyite bwe tutyo. Naye ne weesanga nga abantu bangi babeera baagala okufuna omukisa ogugenda mu America. Kati nalaba nti singa asaba visa ng'agenda kwetaba ku expo eyo agenda kuba ayanguyirwa okufuna visa. Bano ababeera bavuddeyo okututegerera nga bannayuganda ne batugamba nti ogenda kusasula $, bweziti kuliko eza visa bweziti kuliko ew'okusula bweziti kuliko ew'okusula bweziti. Singa ebirango kika ekyo bibeera bizze nga bigamba omuntu gomanye enfuna ya visa ya America. Singa ebirango kika ekyo bibeera bizze nga bigamba omuntu nti osobola okusasula sente bweziti zino tujja zikozesa okufuna visa zino tuzikozesa okola bwoti. Omuntu ng'ali wano mu Uganda singa alaba ebirango kika ekyo alina kukola ati agende nabyo biba bisoboka visa osobola okugifuna obufunya. Omuntu okufuna visa kiva ku ggwe how you're going to present yourself ku embassy. Era oli takulimba nti nze nja kukufunira visa, baba bakulimba. Bw'ogenda bakayita kadinisa nti nagenze kadinisa omukyala nangoba. Bw'ogenda kadinisa ako n'oba nti nokola interview n'oba nga toli confident enough okubuulira omuntu ekikututte onoomalayo bbanga ki era okomawo ddi n'otuukawo oba n'otya n'oteeyogerako era bajja kugoba. Naye ate tuzze tuwulira nti eriyo abantu bambi be bajjako ssente zaabwe nga babalimba nti tugenda batwala. Ffe tulina expo mu September eya UNA egenda kubeera San Francisco. Bw'obanga oyagala kujja mu UNA nkusaba ogende osasule mu Post Bank essente zo eza registration for UNA. Don't give your money to Henrietta nze sikwata sente. Genda oziteeke mu Post Bank kubanga omuwanika waffe ebyo ebitabo gy'abisanga ajja kufuna statement eraga tikaakati gwe wasasudde era wasasudde sente bweziti. So that bwe tuba nti tufunye obuzibu kati nga bwe twalina COVID abantu ne batajja twaba refundinga sente zaabwe era tubasobola okurefundinga sente zo bwe tuba tufunye obuzibu obwo ng'obwa COVID. Naye abantu bangi babajjeeko sente zaabwe babalimbye babagambye tujja batwala ebintu ebyo temubikkiririzaamu. Essente zammwe genda mu Post Bank ogambe nti osasulira UNA era essente ozisasule directly to the bank. Aba bank bakuba ekifaananyi ne baweereza receipt yo n'amannya go ne details to the UNA secretary n'akola invitation letter yo. Muntu kika kyayinza okwetaba mu lukuŋŋaana olwo lwa UNA? Tutera nnyo okutwala abantu ba business because twagala okumanya business ki eziri eno so that aba diaspora batappinga into those businesses. Tulina forums during the convention. Of course tulina women empowerment forum eyo ebadde ekwata omuliro ey'abakyala. Mulembe gw'abakyala so tulina kikwatiramu. Tulina religious forums nazo gyeziri eddiini. Tulina of course eddiini zonna tulina kati tugenda kubeera ne gospel, actually tugenda kubeera ne gospel gundi concert during that convention. We want to celebrate life naye ate twekulise ne COVID era omulamwa gwaffe ogwa convention
It's going to be recovery beyond the pandemic. Of course njogedde ku business tulina ebyemisomo tugenda kuyita people from the education sectors nabo bajje boogere. Definitely investments are through business. And then lastly njogedde ku education, njogedde ku investments, njogedde ku religion. Lastly ekya politics. Tulina political forum whereby we call all representations mu political parties. NRM, DP, NUP, DP bonna tubaweereza invitations. Ne tuba platform ne tubagamba bajje batubuulire kiki ekifo e Uganda era nga ffe diaspora biki ebitukwatako ate kiki kye batereezezza ekikola ki ekyetaaga okutereezebwamu. Awo mu politics kiki mbeera munoonye nnyo bannayuganda kufuna kusalawo oludda lwe baba bawagira bwemba kati nga nze nva bugabula e Kamuli. I would like my politician to tell me kikyakoze eri abantu bange. I put you on the spot. Tukoyo tulimba. I put you on the spot n'otubuulirako kikyokoledde counties zo gy'ova by'obadde olimba abantu ne tumaking sure nti tukuwabula. Kati omuntu ayinza kwegatta atya ku UNA nga munnayuganda bw'oba oyagala okwegatta ku UNA ey'omwaka guno website ya UNA eri www.unaonline, that's UNAAONLINE.org. ogende under conventions, ogende under San Francisco to register. Bw'oba oli in person wane e Uganda, genda to any post bank obagambe nti nno ngenda ku convention ya UNA e San Francisco, bajja kuwa a deposit slip o depositing esente zo obawe details zo, you make sure you have your passport kubanga balina okubeera ne details ezo baziteeke ku receipt bagiscanning bagituweereze so that they can send you the invitation letter. Then otandika okwetegeka okujja mu September. Tutera okufuna ekizibu ky'abantu abamu ababeera bagendedde ku miramu emirala bw'atuuka eri n'asala n'adda ku kirala. Ntera okiraba ennyo mu bannabyamizannyo nga yava wano kugenda mu Olympics bw'atuuka n'adduka mu nkambi. Simanyi oba UNA ebizibu ebyo muze mubifunyeeko era bwe kibeera kiguddewo kiteekawa ekibiina kyammwe nga tumaliriza. First of all balina okumanya nti nno omuntu bw'otuuka eyo ate n'odduka tekikolera bulungi kibiina. So abantu tubagamba funa visa yo naye please make sure nti nno oddayo e Uganda. Usually visa ebeera ya myaka 2 gye babadde bagaba. Of course with COVID abantu abamu babadde babawa just months. Naye tubagamba nti please return home. Genda okole ky'olina okukola ozze mu convention. Bring your products, come and showcase, naye tukusaba okomewo eka. Ate toyonoona na mukisa gwogwo ogwa visa. Kubanga bw'okola overstay, tebajja kuddamu kuwa visa. Yeah. Kale, tusiibula abatulabaayo bigambo bye bisembayo. Obudde bwaffe buweddeko. Neeyanziza nnyo ssebo, webale kuba nti nno okyazizza, naye ate njagala nnyo okwebaza mwenna abalabi ba BBS Telefayina, mwongere okuba nti nno mutuwagira. Eno ye TV ey'omugaso ebaleetera buli kimu kye muba mwetaaga okututegeerako ffe ng'abali eri e Bulaaya. Njagala okwebaza mwenna okuba nti nno mwekuumye mu kadde kano nga tulwanyisizza akantu kano akasenyiga, mwebale kuba nti nno mwekuumye, naye ate njagala n'okutuusa okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe nti tuli nammwe, we are praying for you. Ate era mwongere okuba nti nno mwekuuma, akantu tukyakambala ka mask. Kale. Toyanza nnyo toyanzege omulungi atulaba ku BBS Telefayina eyaffe tetugenda kusukka wano program zukuka n'ensonga bwete bwetambudde mbaddewo nga nze Annual Katamba kulwa muganda wange Morris Mukiibi omugava atasobodde kutwegattako katulabe ebigambo ebinatambula olunaku olw'enkya mbagalizaayo ekiseera ekirungi ayi Katonda kuuma kabaka waffe.